Gut. Top 10 Scary Ghost Videos that will make you spell badly. Überlegen wir nicht lange. Springen wir rein. When bad things come to those who wait. This next mysterious video was shared to the internet without a source. The footage appears to have been recorded by a CCTV camera inside a restaurant while the staff is finishing up work and cleaning up for the night. What happens next is shocking. Hat jemand dran gezogen. A mop and a bucket can be seen. Ich muss sagen, die komplette Aufmachung sieht mir irgendwie so nach 50er, 60er Jahre aus. Vielleicht 70er. Aber damals gab es ja, glaube ich, noch keine solche CCTV-Cameras. As far as I know. Und ganz ehrlich, ohne eine Quelle, das ist, sorry, aber halt zurechtgeschnitten. Hier ist halt ein Faden, wird gezogen. Seen sliding across the restaurant floor by itself. But most horrifying. Und da sind halt auch irgendwelche Schnüre oder so an den Haaren gebunden. Dann hat jemand gezogen. Ja, gut. Safe closed. Nächstes Video. Of all, some kind of invisible. Safe closed. Ja, Gandalf, klar. Nee, Fall closed nicht. Wie heißt das? Fall geschlossen? Scheiße. Force violently Schau nach. grabs Case closed. So, Case closed. So, ohne nachzuschauen. the waitress by her hair and pulls her backwards out of frame. Now, without a source, we don't know what happened next. But I'm imagining lots of screaming and running. Oh dear. A couple of young hunters are out scouting the countryside for deer. They search and film through a camera with a long-range lens, when suddenly the hunter catches something that is just weird. Respond while we're watching them. All right. How do you Look, track them? There's two more black dots. Cody, How do you turn this on? oh, what the crap? Is that a guy? What the frick? What the f? What was that? He's walking creepy. Dude, that was a skinwalker. What? Follow him. I Follow him. Ja, einfach die Jäger am Kacken gewesen. I videoed it. What the frick? I'm gonna go get my. That was a skinwalker. No. Even in the distance and with the bad video quality, it is obvious that some strange, large, misshapen figure seems to be chasing the deer and running at an inhumanly fast speed. The unidentified figure looks humanoid in shape but appears to run on all fours like an animal. Hä? Sieht eher aus, als würde er einfach ein bisschen gebückt laufen, aber nicht auf allen Vieren. The guys are confused and laugh it off, but are baffled by what they just captured. The hunters still have no idea what they filmed to this day. Through the eyes of a child. Vielleicht im Nachhinein rein editiert oder so. Aber dass sowas so einfach zu sehen ist, nee. Wenn das so offen rumlaufen würde, dieser Art, würde es mehrere Videos davon geben. Early one evening in Louisiana, Mallory Weber is taking a fun video of her son Cashton when something unexpected happens Ja, schon wieder solche Mami-TikToker. that absolutely chills her. Cheese. Cheese.
What you doing? What you see? What? What you see? Who you saying hi to? Kindliche Imagination. Who are you saying hi to? Dude, you need to stop that. You're freaking me out. Come on. The little boy appears to see someone standing inside Mallory's bedroom. Someone he calls Paw Paw. Freaked out. Könnte aber auch Papa sein. Also, vielleicht ist die These, alleinerziehende Mutter und der Junge wünscht sich einen Vater. By his behavior, Mallory quickly walks over to the bedroom to look inside, but there's no one there. Baffled by what just happened, she posts her video to TikTok where it quickly spreads and is watched by millions. Her comment section is flooded with questions, so she decides to answer a few in 2 more videos. There's really not much of a backstory, I'm sorry. I was just videoing him being cute and saying cheese, and then that happened. Never happened before. Both his grandpas are still alive. It's my grandpa and my husband's grandpa that both... Okay, Vater scheint also noch da zu sein. Vielleicht hat sich da irgendwer reingeschlichen. Und dann, als die Mutter dann um die Ecke kam, hat die Person sich versteckt. passed away like a year ago. He did meet both of them. They never lived in my house before. That bedroom... So, die Großväter sind tot. Ja, aber trotzdem kann das Kind ja irgendwie wissen, von anderen Kindern mal gehört haben. Ja, Großvater und so, hier, das ist der Vater von meinem Vater, Vater von meiner Mutter. Und so, vielleicht wünscht er sich das, hat er davon erzählt bekommen. Wer weiß, oder halt keine Ahnung, irgendwo mal im Fernsehen gesehen. room was me and my husband's bedroom. I'm trying to think of all the questions because I want to answer all y'all. I don't know. That's about it. This never happened before, so that's why I was telling him to stop, and that it was freaking me Aber schön finde ich ja auch dieses Bild von einem Typen, der die Frage gestellt hat, das ist einfach Jack Nicholson aus Shining. out because I didn't know how to respond. It never happened, and it was freaking me out. But that's about it. Who's Papa? Papa could be my grandpa or my husband's grandpa because they both passed. Aber hat sie nicht eben gerade gesagt, dass sie noch am Leben sind? Ah ja. Ne? The same year. Both my son's grandpas are both alive. I don't know if you'd call them grand. My son's grandpa's. Moment. My son's the same year. Grandpa. Papa could be my grandpa or... Ach so, quasi die Urgroßväter von dem Jungen. Ja, okay, aber das ist ein bisschen weit hergeholt, ne? or my husband's grandpa because they both passed the same year. Both my son's grandpas are both alive. Also, ihr Vater und der Vater von ihrem Ehemann sind noch beide am Leben. I don't know if you'd call them grandpas, papas, grandfather. I don't know, but we call them papa. That's how they are down here. That's what we call them. I hope that answered your question. I don't know. So could it be that the boy saw the spirit of one of his parents' grandfathers? Or what do you think is going on here? Let me know. In another video, Kindliche Imagination. this time from Georgia, proud mother Christy is home alone with their 2-year-old son Levi when he too sees something that his mother just can't see. Where's your favorite place to go? What do you see? I see stuff in a hand. I see stuff in a hand. In a tiny. You see what? A bad thing. A bad thing. A bad thing. What does it look like? A ghost. A ghost? It's one. No, there's no ghosts. No ghosts here. Ghosts be gone.
wanna see a hunt here. Mommy, clean my room. It's not sad in my room. It's not scary in your room? Well, you need to stop acting weird. It's savage here. It's not scary in here. I saw everything pulled in the hat. There's a scary thing floating. Where? The hat. Baby, there's nothing there. Yes, it is. No, there's not. Stop it. Stop it. Little Levi appears Ja, dadurch, dass das Kind dann am Ende noch gelacht hat, da kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht einfach die Mutter einfach ein bisschen aufs Korn nehmen wollte. to see something that he describes to be a quote, bad thing, a quote, ghost, and a quote, scary floating thing. He urges his mother to go to his room where, in his words, it's not scary. After the shock wears off a little, Christy seems to kind of believe him, and she Müssen wir Offspring fragen, so, Christy, are you doing okay? follows her son into his room. Look, it's kind of savvy. Clean my room. Try to clean Mommy, clean my room. Think it's savvy. Oh, clean my room. Mommy, cover me. Okay. Cool. Mommy, cool. Dann läuft einer dran vorbei. Nee. Mommy, come here too. It's nothing savvy. Nothing scary. Now it's worth mentioning that Christy's Alter! Kinder-TikToker, ne? Ah, furchtbar. TikTok page is completely dedicated to cute videos of her son, but none of them have anything to do with the paranormal, except these two. So could little Levi really be seeing a ghost? Something that's scary enough for him to warn his mother and guide her to safety? Let me know what you think. We need scary videos. So if you see a scary video that you think would be great on the top 5, email us at nukestop5@gmail.com. Vielleicht. Ich bin am Überlegen. Weil ich ja auch, im Dezember bin ich ja auf der Dreamhack in Hannover. Und da leihe ich mir die Kamera von meinem Vater aus. Da bin ich am Überlegen, es gibt in der Nähe meiner Arbeitsstelle ein Lost Place, dass ich dort mal vielleicht vorbeischaue und mit der Kamera so ein bisschen in der Dämmerung oder so gucken. Vielleicht kriege ich ja irgendwen dazu, dass das noch irgendwann mitkommt oder so. Ich weiß nicht, ob ich mich alleine traue. The Inheritance. This next TikTok user might seem familiar to you as we've featured the beginning of his story on Nuke Stop By before. Now Jacob says that he inherited his grandmother's house after she passed away and he now lives in the old home. While cleaning out his grandmother's belongings, he finds a creepy old antique Oh Gott, ja. Oh, nee. Nee. Ach, geh mir weg damit. Jester doll. Jacob feels eerily drawn to the strange doll and decides to keep it, sitting it on top of a bureau in his bedroom. It was a very bad idea. One night, Jacob is woken up by the sound of knocking coming from his bedroom closet. Ja, ich erinnere mich dran. I just heard knocking from the closet. Ich krieg diese Puppe sowas von verbrannt. Mit Weihwasser beträufelt erstmal, mit Salz überschüttet und einfach angezündet. So Winchester-mäßig. Ja.
soon after posting this horrifying video, Jacob just sort of disappeared from the internet. Now it's nearly 7 months later, and Jacob is back. He says he's been busy slowly renovating the house and has now moved the Jester doll into its own room. Jacob says that for 7 months, nothing really happened. But then late one night, Jacob is again woken up by a strange sound. What happens next is chilling. I just heard banging. Also in dem Raum hat er noch nicht sehr viel renoviert, ne? Oh, dieses Bett. Oh, ich hatte so Angst davor, mich drauf zu legen. Nee, also ganz ehrlich. Ich meine, nee, ich würde tatsächlich würde meine Oma mir so ein Haus vermachen. Also erstens, ich würde wahrscheinlich nicht da einziehen wollen, weil sie lebt noch in Polen. Und ich würde ganz gerne hier bleiben. Aber dann nur so rein hypothetisch. Und ich würde da so eine Puppe finden. Ja, ich würde mir, glaube ich, den Spaß machen und ein paar Videos mit der drehen. So noch einen Kumpel fragen, hey, hier, Bock, ne, mal ab, keine Ahnung, nachts so an der Tür zu rütteln oder sowas, während ich im Bett liege und so, ne, ja, so Sachen halt. So was halt bei dem passiert ist. Und dann auch so Sachen so, ja, hier einen kurzen Cut machen und dann den Kopf drehen und so. Und danach würde ich das Ding verbrennen. äh, Ich vermute mal, dass hier wieder irgendeine Idee hatte und hey, Kollege, ne, lass mal machen. Ich frage mich, ob die Puppe Dieter heißt. Das sieht so über. Ich habe so. Nee, das ist gestellt alles. Ich habe so extreme Blair Witch Pro, also Found Footage Vibes. Jacob hears loud. Ja, da war ein Kumpel, während er sich umgedreht hat, hat ein Kumpel den Kopf gedreht und hat sich hinter der Tür versteckt. Banging coming from the room next to his, the room where he keeps the Jester doll. He gets up to investigate but finds nothing out of the ordinary. But then he hears loud footsteps coming up the staircase right behind him. The door to the doll's room slowly swings open, and when he turns around, the doll now seems to be staring at him. Jacob's absolutely freaked out and decides to move the doll once again, but this time he leaves it all the way down in the basement. After everything that's happened, he decides to buy a security camera to keep an eye on the creepy doll. And that might have been a mistake, because just days after putting the Jester doll down in the basement, things start to happen that are absolutely terrifying. Was?
War das irgendein Gegenstand oder war das ein Schatten? Hat sich die Puppe bewegt oder ist das ein Cut zu einer anderen Nacht? Ey, als würde dir das Ding in die Seele schauen, ne? Alter! Strange shadows can be seen moving around the creepy doll, and TikTok viewers swear that they can see one of the doll's eyes moving. Das war ein Cut. But that's not all that Jacob's Außerdem das mit dem sich bewegenden Auge könnte auch ein Kameraglitch sein bei der Qualität. security camera captures. What happens next is pure nightmare fuel. Mit einem Faden oder sowas. Oder, keine Ahnung, lag halt einfach so komplett auf der Kante. Ich weiß nicht, ob dieser Ventilator an ist oder sowas. Und dann durch irgend so 'n kleinen Zug oder sowas ist der halt von der Kante halt hat sich runterbewegt. Oh Gott. Ah, entweder kacke dummer Zufall oder mit Absicht hervorgerufen. The doll's arm moves by itself just before the basement light bulb shatters. Then, in a later video, the camera is pushed over without explanation. Jacob now believes he might have inherited Er hat von hinten gezogen oder so. a seriously haunted house and doll, and is getting increasingly more freaked out as each night passes. He doesn't want the doll anywhere near him and will continue to keep it in the basement. You can follow Jacob's paranormal captures over on his TikTok page, The Clown Doll 5. Ja, das mit dem Schatten war halt auch selbst. Also, creepy ist, allein schon, weil diese Puppe so extrem creepy ist. Sind das halt gruselige Videos, aber dass da irgendein Haunting oder sowas passiert. What waits below. Paranormal investigators Thet Wil Mak from the YouTube channel Ghost Tech Paranormal Investigations explore the Kelvedon Hatch nuclear bunker in England. In the early 1950s, the bunker was built 125 feet underground and was intended to be the center of operations for the UK if there was ever a nuclear attack. The entrance to the massive structure is hidden inside an otherwise very normal-looking cottage in the middle of nowhere and surrounded by woods. Visitors and staff have often reported seeing multiple apparitions inside the bunker walls. An old lady is often seen wandering the hallways. A female Royal Air Force officer in uniform is said to appear and shout at visitors to get out. And finally, a male officer known as Charles allegedly wanders the areas on the second floor. The bunker was decommissioned in 1992 and is now a museum. The Ghost Tech Paranormal Sollte ich mal in England sein, weiß ich, was ich besuchen werde. Investigations team plans to spend the entire night underground in the bunker as they attempt to capture evidence of the alleged ghostly sightings. Now, the Kelvedon bunker has 3 levels, and the investigators find themselves on the top floor passing through the dormitories. On a previous investigation of the Kelvedon Hatch nuclear bunker, lead investigator Jeff says that he experienced a completely unnerving paranormal experience in this very room. Yo, Jeff. You alright? Er ist ja mit dem Fuß gegen den Ständer gekommen. That made you jump? I got touched on my arm. Ja, sowas finde ich immer so schwierig.
In there. Right now. Danke, Untertitel, dass du das schreibst, dass da nichts ist. Das ist. Nee, da ist nichts. Okay. Hello? Did you just touch me? And now, years later, Jeff and his team are back again, alone. Because every time we touch, get this feeling. Inside the same dormitory room and in pitch black darkness once again. The guys do their investigation and then decide to leave the dorms. But it did not go well. We finished the session in the dormitories, and as we try to leave, the door will not open, as if it's been held from the other side. Ist halt eine alte Tür. Vielleicht ins Schloss gefallen oder so. Oder keine Ahnung, irgendwie verrostet oder sowas. Das, ja. I try to open the door, pulling as hard as I can, but the door will not open. Muss mit dem ganzen Körper rangehen. Who's holding that door? Das war bei den Geisterakten mal. Die waren, nennt sich der Psychobunker. Ist eigentlich ein Trainingsgelände für Spezialeinheiten der Bundeswehr, wo die halt so ein bisschen so psychische, dass sie halt psychisch ein dickeres Fell bekommen, sag ich mal, eine dickere Haut. Die Sekunde dabei, die scheißt mich schon ein. Moin, moin. Und bei den Geisterakten ist halt auch zum Beispiel wurde an der Tür gerüttelt. Aber die sagen selbst so, die wissen nicht, was das war, weil die draußen keine Kamera hatten, also vor der Tür. Und sie meinten, es könnten auch irgendwie Wachsoldaten gewesen sein, die sich einen Spaß erlaubt haben. Und hier vielleicht auch sowas, dass irgendein Wachpersonal oder sowas sich dachte, hey, weißt du was, ich habe Langeweile in meiner Nachtschicht. Ich gehe da mal hin und schließe mal die Tür ab. Ganz leise. Can we come out, please? We want to come out now. Thank you. Ja, jetzt wurde die Tür halt aufgeschlossen. That's fucking weird. Aber Pokopusche, sei froh, dass du erst jetzt dabei bist, weil im Video davor, das war creepy. So wie die Tür schon quietscht, ist das eine ältere Tür. Vielleicht hat die auch einfach geklemmt. Well, there's nothing wrong with that door now. The dormitory exit door seems to be held shut by some unknown force. But then, after a polite request, it suddenly just opens with ease. Jeff says that it felt like someone was holding the door shut on the other side. Now, this is where things take a very creepy turn. After a long night of investigating, the team heads off to bed. Bill is preparing to lay down inside the dormitories when, unbeknownst to him, their static camera captures something chilling. Phil arranges his bed. There is no one else on this level at this time. And as he climbs into his bunk bed, a figure which moves at great speed passes the window at the far end. You can see the dark hair and a white shirt as it passes by,
an unknown figure passes by the same door that was held. Wachmann. Der sich, keine Ahnung, ein Wachmann mit Langeweile, der sich irgendwas angezogen hat. Shut by something earlier. The Ghost Tech team says that no one else was on this floor at this time, and the entrance to the bunker was locked shut. Also, it goes without saying that this small dark-haired figure certainly doesn't look like any of the Ghost Tech team. So just who or what is this? You can watch this investigation. Ich meine, es handelt sich ja um ein Museum. Da wird es mit Sicherheit irgendwelches Fachpersonal geben. With even more spooky moments over on the YouTube channel Ghost Tech Paranormal Investigations. Misfire. Nuke's Top 5 viewer Luke Hosea reached out to me about a very strange event that took place in broad daylight on the street in front of his home in Leicestershire, England. Immerhin, steckt kein YouTube-Account dahinter oder TikTok-Account. Es ist zumindest ein monetärer Hintergrund, monetäres Motiv auf jeden Fall ausgeschlossen. The spooky and baffling moment was caught by his family's CCTV camera. No, it's not showing anything. Okay, Tablet. It's not a very clear picture because the light's quite shiny on it. A bizarre bright light that resembles fire seems to appear out of nowhere behind the cars. Irgendwelche Nachbarkinder, die gezündelt haben. Luke says that neither he or his Moin Moin Cherry family have any idea what these strange fireballs could be. There are no electrical lines and no telephone lines running above this particular area. So I leave it up to you. What do you think this strange ball of light is? Ja, irgendwelche Kinder, die gezündelt haben. I'm stumped, so let me know. The Waving Woman. Paranormal investigators Pete and Dan from the YouTube channel Night Watchers Paranormal Australia set out. Australien. Ich weiß nicht, ob es schon mal Videos bei Nuke Top 5 aus Australien dabei waren. To investigate the allegedly haunted Mapleton Cemetery in Australia. The story goes that over the years, many people have witnessed the eerie apparition of a woman crossing the road next to the cemetery. They say that the mysterious woman waved at them and then seemed to disappear right before their eyes. Dan and Pete began their investigation by setting up 2 static cameras. Das wurde natürlich nicht aufgenommen, ne? Toll. Ja, Quelle, vertrau mir, Bruder. One recording in night vision mode. As the investigators are still deploying several motion sensors around the graveyard, their night vision camera captures something truly bizarre. Ein Moskito. Boah. Irgendeine dritte Person, ich meine, das scheint ja, glaube ich, irgendwie öffentlich zugänglich zu sein. Irgendeine weitere Person, halt einfach so irgendwie ein Schatten, der sich halt, keine Ahnung, ich meine, die spielen ja da, die sind ja auch da hinten mit Licht unterwegs. Vielleicht auch deren eigener Schatten, der halt dahin reflektiert wurde. Also, ich bitte dich. A dark shadow-like figure can be seen quickly darting from right to left across the cemetery grounds. Now, whatever it is, the figure is dense enough that it actually blocks out the light of Pete and Dan's flashlight as it passes right behind them. The 2 investigators don't hear or see anything at the time, and they only discover what they captured later when reviewing their footage.
So could it be that the mysterious waving woman made an appearance? Or let me know what you think this is. You can watch this entire investigation and many more over on the YouTube channel, Night Watchers Paranormal Australia, Danvers State Hospital. So these next two videos were posted to YouTube a long time ago, and nothing in either video was intended to show anything supernatural. Okay. Long time ago könnte noch aus einer Zeit sein, in der man mit YouTube kein Geld verdient hat. Was auch monetäre Motiv auf jeden Fall ausschließen lässt. In fact, both videos were posted by urban explorers who have never posted a single paranormal video ever. But some sharp-eyed Nuke's Top 5 viewers watched these videos and noticed something strange that was in the neighborhood. Was? Missed. The first video was sent in by Nuke's Top 5 viewer Macy Asher. The video was recorded way back in 2003 by a guy named Dave who was filming inside the infamous old Danvers State Hospital. Das sieht aus, als würde man da in Phasmo reingehen können, ne? The Danvers Hospital was an insane asylum built back in 1874. Eventually, it was discovered that patients were being subjected to horrible treatment and abuse at the hands of the hospital staff. Na, was für eine Überraschung bei so alten Asylums. Das ist echt. Ja, oder in einem neuen Game. Ja, Outlast. Hier das Asylum aus Outlast. Danvers State Hospital was closed and abandoned in the 1990s. It goes without saying that the huge empty structure was said to be extremely haunted. So Dave is exploring the basement while recording everything on an old analog camcorder. Dave doesn't know it, but he captures something truly bizarre. Ja, von außen ja. Von innen, gut, ist halt verlassen, ne? Did you see it? A dark figure can be seen moving inside a doorway. Now, Dave has never said that what was captured was anything paranormal. Vielleicht der eigene Schatten des Typen. Ich meine, er ist in einem Raum mit Licht. Wenn das Licht halt von hinten kommt, so, das wäre vom Winkel her, passt das perfekt. Und man sollte es von innen renovieren und ein Gruselhotel draus machen. Boah, ich kann mir gut vorstellen. Es gibt ja tatsächlich ein Hotel, ich weiß nicht, ist das in Amerika oder in England? Wo du halt wo es halt spuken soll und du kannst dir halt ein Zimmer mieten und so weiter. Es ist halt der einzige Nachteil ist, dass die ganzen Zimmer mit Kameras versehen sind. Das heißt, du wirst die ganze Zeit mitgefilmt. Was so ein bisschen aber auch so, ja, ist das wirklich Spuk oder sind da irgendwelche Sachen, so Fallen platziert oder so? In fact, he's never even saw the figure, and the footage is over 20 years old. But a watchful Nuke's Top 5 viewer spotted this creepy figure, and I'm not sure what it is. Could it be that Dave accidentally captured the spirit of a Danvers Hospital patient? Oder einer meiner Standarderklärungen, irgendein Obdachloser, der sich denkt, hey, bevor ich gar kein Dach über dem Kopf habe, penne ich dort in diesem Asylum. Und dann ist halt, hat er gehört, da läuft irgendwer rum. Entweder wollte der den Kameramann erschrecken, so nach dem Motto, ey, verpiss dich, ich will hier allein sein, oder hat sich vor ihm versteckt. Was da vorher so abgelaufen ist. Ja, ja. We'll never know, because Danvers Hospital was torn down in 2007 and replaced by luxury apartments. Seems like a scary place to live. School, Aber das Hauptgebäude scheint ja immer noch zu stehen. Mein Gedanke ist gerade so ein bisschen so ein auf einem Indianerfriedhof aufgebaut. Spirit. This next video was sent in by Nuke's Top 5 viewer Ethan Sheely.
who together with his brother used to explore abandoned places in North Carolina and upload their footage to YouTube. But since then, Ethan has moved away from home, so no more exploring. One night, Ethan is feeling a bit nostalgic about the old explorations with his brother and takes a look back at their old videos. In a video where he is exploring an abandoned 1950s middle school, he spots something that he had never noticed before. Ja, Graffiti. Did you see it? Nee. At the Doch. end of a hallway, a dark figure can be seen stepping out of a doorway and then disappearing right back inside. Ja, auch wieder ein Obdachloser. Ethan explains that he and his brother explore. Okay, seien wir mal ehrlich, ein echter Mensch ist in so einem Fall wahrscheinlich gruseliger oder gefährlicher zumindest als ein echter Mensch. Als ein Geist oder so. Every single inch of the building that day, and they didn't find any squatters or homeless people in the building. Ja. Weil die sich halt auch bewegen können, ne? Ist ja nicht so, dass die in einer Ecke hocken bleiben. Die beiden Lämpchen hier könnten Augen sein. So he has no idea who or what Ja, vorbei, rausgeguckt. Oh, scheiße, ich gehe wieder zurück. this could be. Aber dass der halt auch so nicht bemerkt wurde, ist halt so auch, ja. Hell's Kitchen. Oha. This next spooky video from Krugersdorp, South Africa was shared to Reddit by user Puzzleheaded Snow 23. The footage shows a woman taking a tour through an empty apartment, recording each room as she goes. But it seems that there might be something else inside the apartment with her. Er war so leise, dass man es nicht mitbekommen hat. So zwar im Augenwinkel, aber nicht wirklich wahrgenommen. Ja, oder so, aber ich vermute mal stark, dass das ein echter Mensch war, der kurz so geschaut hat. Nee, Kamera. Ohne Hell's Kitchen. Ich habe zuerst an New York gedacht. Und plötzlich schwingt Daredevil um die Ecke. Was? Boah, warte mal, was? Ich meine, die sind ja offensichtlich nicht alleine dort. Also kann halt irgendeine andere Person sein, die halt noch mit dem Haus anwesend ist. Okay. Did you see it? Nee. An unidentified figure can be seen walking through a door and just passing through the kitchen. Reddit user Puzzleheaded Snow 23 claims that the filmer didn't notice whoever Keine Ahnung. or whatever this is. So is this strange footage proof of the paranormal? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. Hoax. Thanks so much for watching. As always, my schedule was weird, so Boah, ich weiß nicht. Also das mit der Puppe war wirklich creepy, aber sah halt extremst gestellt aus. Ansonsten war da irgendwie nicht. Gunfuff. Oh Gott. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich habe das gar nicht registriert. Ja, also die Videos jetzt waren alle so,
Ja, das war bevor ihr da wart. Ähm, keine Ahnung. So, wirklich vom Hocker gehauen haben mich diese Videos jetzt nicht. Oh, guck mal, was für einen dünnen Arm ich habe. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Moment. Seite stumm schalten. Ach so, da. Okay. Alles gut, alles gut. Ich habe nicht stumm geschaltet. War mein eigener Fehler. Ja. Ja. Mal schauen. Vielleicht beim nächsten Mal wieder was Besseres oder so. Die letzten beiden Nukes-Videos waren auf jeden Fall interessanter. Oder das hat so ein bisschen gewirkt, so, so, dass er irgendetwas genommen hat, was gerade da war und nicht wirklich auf Qualität geachtet hat. Also, ich fände es schöner, wenn er wirklich bei Top 5 bleiben würde, aber dann halt interessantere Videos raussuchen würde.